ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು SSLC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, both state and CBSE students. In this video, the first video of sources of energy. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So already successfully we have completed carbon and its compound, then heredity and evolution, human eye and colorful world. Now we are going to study about the next chapter, fourth chapter, that is called sources of energy. In the first video of sources of energy, we should know what is meant by energy. So what is the meaning of energy? Energy means what? Energy is ability to do work. What is energy? Energy is ability to do work. If you have the ability to do work, it is called energy. ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ನು, ಈ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ? ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೂ ವರ್ಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ವಿ ಗೆಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಫುಡ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್. ನಾವು ತಿನ್ನುವಂಥ ಆಹಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ವೇರ್ ಡು ವಿ ಗೆಟ್ what is energy? Ability to do work is called energy. Then from where we are getting energy? We are getting energy from the food what we eat. Then we can say that this food as source of energy. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಫುಡ್ಡನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫುಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಫುಡ್ಡಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಏನನ್ಬೇಕು? We have to call it as source of energy. What is energy? Ability to do work. From where do we get energy? We get energy from the food what we eat. Then what we can call the food as? Food is the source of energy. For example, if I take an example, if the vehicle has to run, the vehicles need fuel. Why the vehicle need fuel? Because if the vehicle has to run, it needs energy. It needs kinetic energy. From where the vehicle will get kinetic energy? The vehicle will get kinetic energy from the fuel what we are using in the vehicle. So vehicle run ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೇಕು? ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವೇರ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್. ವೆಹಿಕಲ್ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬೇಕು. ಫ್ಯೂಯಲ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಫ್ಯೂಯಲ್ನಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಫ್ಯೂಯಲನ್ನು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಯರ್? ಸೊ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, we can generate electricity. We can generate electricity by using water energy. We can generate electricity by using solar energy. We can generate electricity by using coal. We can generate electricity by using wind. Therefore, water, solar energy, coal, wind, all these are called as sources of energy. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು I have to call it as sources of energy. ಸೊ ಇದು ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಇನ್ನು ಈ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. One is called renewable sources of energy and another one is called non-renewable sources of energy.
So which are the two types of energy? One is renewable source of energy. Another one is called non-renewable source of energy. So there are two types of sources of energy. One is called renewable and another one is called, that is, non-renewable sources of energy. Now let us study about what is meant by renewable source of energy. The source of energy which can be used again and again. The source of energy which can be used again and again are called renewable source of energy, or the source of energy which will not get exhaust. The source of energy which will not get exhaust. ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಎನರ್ಜಿನ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ which can be renewed or which can be renewable or which can be recycled again, they are called as renewable source of energy. Or renewable source of energy or the source of energy which can be used again and again, which will not get exhaust, which can be regenerated. All these are called renewable source of energy. What is meant by renewable source of energy? The source of energy which can be used again and again, or which will not get exhaust, or which can be regenerated, are called renewable source of energy. Now let us take an example for renewable source of energy. Solar energy, then tidal energy, solar energy, tidal energy, wind energy, water energy, all these etc. All these are called renewable source of energy. Solar energy can be used again and again. It will not get exhaust. It can be used again and again. It can be regenerated. Tidal energy, we can use it again and again. It will not get exhaust and which can be regenerated. So like this, solar energy, tidal energy, wind energy, water energy, all these are called renewable sources of energy. Then the second type of source of energy is called non-renewable source of energy. So what is meant by non-renewable sources of energy? ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಏನು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್. ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಗೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್. It cannot be used again and again. ಯಾವುದು ಪುನಃ ಪುನಃ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ, which cannot be used again and again, are called, or which get exhaust, ಯಾವುದು ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೋ, or which cannot be regenerated, ಯಾವುದು ರೀಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಹೆಸರೇನು? what is meant by non renewable source of energy? The source of energy which cannot be used again and again, which get exhaust, which cannot be regenerated, they are called non renewable sources of energy. Then let us write the example for non-renewable sources of energy. Then what are the examples for non-renewable sources of energy? All fossil fuels. All fossil fuels are examples for, that is, non-renewable sources of energy. So how the fossil fuels are formed? The dead remains of plants and animals over million of years under the earth crust is called as fossil fuels. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಗಿಡ, ಮರ, ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ
ಸೊ ಮಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಡೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವು ಕೊಳೆತು ಅವು ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಡೀಸೆಲ್, ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಕೆರೋಸಿನ್, ಕೋಲ್, all these are called as fossil fuels, and these are the dead remains of plants and animals over million of years. They are called as fossil fuels. The best example for non-renewable source of energy is fossil fuels. So now we have classified the source of energy as renewable and non-renewable. Again, the source of energy can be classified. Again, it can be classified as, the first one is conventional sources of energy. Conventional sources of energy. Conventional sources of energy. ಒಂದು ಎರಡನೇದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. The first is conventional sources of energy and second one is non-conventional sources of energy. These are the two types of, so these are the two sources. Again, they are classified as conventional sources and non-conventional sources. First we have classified as renewable and non-renewable. It is classified as conventional sources of energy and non-conventional sources of energy. Then what is meant by conventional sources of energy? The source of energy which can be used from long time. So what is meant by conventional source of energy? Source of energy which can be used from long time. The source of energy which can be used from long time is called as, that is conventional source of energy. What is conventional source of energy? The source of energy which can be used from long time. They are called conventional sources of energy. From the long time we are using, that is fossil fuels. ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ? ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ which we are using ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ, ಯಾವುದು ನಾವು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ, ಯಾವುದು ನಾವು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, nowadays we are using solar energy, we are using wind energy, we are using water energy. All these are we are using recently. Therefore, the source of energy which are used recently, they are called non-conventional sources of energy. And the source of energy which can be used from a long time, ಯಾವುದು ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ಲು. ಯಾವುದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದು ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್, ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್, ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್, ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್. Now the next topic that we have to study about is what are the characteristics of, very important ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ನು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ? ಸೊ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಗುಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್
good source of energy. The characteristics of good source of energy is that the first characteristic is that large amount of work has to be done large amount of work has to be done from a unit mass of energy ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಡಿಮೆ ಎನರ್ಜಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. What is the first characteristics of good source of energy? Large amount of work has to be done from a unit mass of energy. So energy ಕಡಿಮೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. So large amount of work should be done from a unit mass of energy. That is the first characteristics of good source of energy. Then coming to the second characteristic, the good source of energy should be easily available ಅಥವಾ ಅಸೆಸಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಮಗದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದರ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲಬಲ್. ದೆನ್ the third characteristic of good source of energy, it should be easy to store and transport. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. Large amount of work has to be done from a unit mass of energy. Second one, easily available. It should be easily available. Third one is that it should be easy to store and transport. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಇರಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರಬಾರ್ದು, ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್. ಅಂಡ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕೋ-ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕೋ-ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. It should be eco-friendly. So these are the 5 important characteristics that you have to keep it in mind regarding good sources of energy. Now let us make a list. What are the characteristics of good sources of energy? First point, large amount of work should be done from a unit mass of energy. Second point, it should be easily accessible or available. Third point, it should be easy to store and transport. Store ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗಿರಬೇಕು. Then fourth point, it should be economical. And the fifth point is it should be eco-friendly. ಅದು eco-friendly ಆಗಿರಬೇಕು. In the sense, it should be economical ಅಂದರೆ ಚೀಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕೋ-ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಎಕೋ-ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 characteristics ಆಫ್ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 2 marks in examination. So now let us move for the next, that is what we call it as thermal power plant. So we are going to study about thermal power plant. So next we are going to study about thermal power plant. So what is the meaning of power plant? So power plant andre eno? So power plant means to
A place where electricity is generated. A place where electricity is generated, then that place is called power plant. What is power plant? Power plant is a place where electricity is generated. So now what they will do in thermal power plant? So thermal power plant ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸೊ ಕೋಲನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ದೇ ಬರ್ನ್ ದ ಕೋಲನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ದೇ ಬರ್ನ್ ದ ಕೋಲ್, ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ heat energy. When coal is burnt, it releases lot of heat energy. ಹೆಚ್ಚು heat ಎನರ್ಜಿನ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್. So in thermal power plant, we will burn the coal, and coal is the fuel. Which is the fuel we are using here? The fuel is coal. ಕೋಲನ್ನ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. When we burn the coal, burning of coal releases lot of heat energy, and this heat energy is used to heat the water. When water is heated by using this heat, the liquid water is converted into steam. The steam will strikes the turbine. Turbine starts to rotate. Turbine is connected to generator. As the turbine rotates, it also rotates the generator, and the generator rotates and converts mechanical energy into electrical energy. Like this, by using coal as a fuel, we are converting heat energy into electrical energy. So converting of heat energy into electrical energy is done in thermal power plant. Therefore, thermal means heat. By using heat energy, we are getting electrical energy. Burn the coal. When coal is burnt, it releases lot of heat energy. That heat energy is used to heat the water. When liquid water is heated, it converts into steam. Steam is made to strike the turbine. When steam strikes the turbine will rotate. As the turbine is connected to generator also starts to rotate, and generator converts heat energy into electrical energy. By using heat energy, we are getting electrical energy. That is called thermal power plant. So which is the fuel we are using here? So we are using that is coal as a fuel. So ಕಲ್ ಇದ್ದಲನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, coal is burnt. When coal is burnt, it releases lot of heat energy, and that heat energy is used to heat the water. When water is heated, the liquid water is converted into steam. So steam is made to strike the turbine. As the turbine is connected to generator, as the turbine rotates, generator also rotates, and generator will generate electricity. Then from where we are getting electrical energy? From heat energy of the coal. Therefore, here heat energy is converted into electrical energy. That is done in thermal power plant. In our Karnataka also, there is one thermal power plant, that is at Raichur. So in Raichur, RTPS is there, Raichur Thermal Power Station. So here in Raichur, so they heat the coal, they will burn the coal. When coal is burnt, it releases lot of heat energy, and that heat energy is made to heat the water. Liquid water is converted into steam. Steam will strikes the turbine. As the turbine rotates, it generates electricity. It rotates the generator. Turbine ತಿರುಗಿದಂಗೆ generator ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ turbine is connected to generator. As the generator rotates, it generates electricity. Like this, by using heat energy, we are getting electrical energy. So this is done in thermal power station. Then coming to the
advantage and disadvantages of thermal power plant. So what is the advantage of thermal power plant? The advantage of thermal power plant is that, so thermal power plant main advantage ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ rate of production of electricity is very high. Rate of production of electricity is high. So rate of production of electricity is high is the, so what is the meaning of rate of production of electricity is high? Rate ಅಂದರೆ ಟೈಮ್, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನೇ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಹೈ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 60% ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೋಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 60% ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 60%ನಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕೋಲ್ನಿಂದನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. The main advantage of thermal power plant is rate of production of electricity is high. The meaning is that in less time we can produce more electricity. ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. That is the meaning in our India. So 60% of electricity is produced by using coal. Okay. ಈ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸೆಟಪ್ ನಿಯರ್ ಎ ಕೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೆಟಪ್ ನಿಯರ್ ಆಯಿಲ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲ ಕೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹತ್ರ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹತ್ರ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಕೋಲನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೋಲನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಎಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಹತ್ರನೇ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಕಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಖರ್ಚು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಖರ್ಚು ನಮಗೆ ಉಳಿತಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೋಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದರ ಹತ್ರನೇ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ದೂರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ವೈರ್ನ ಮೂಲಕ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವೈ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟಪ್ ನಿಯರ್ ಎ ಕೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಆಯಿಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಓವರ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆರ್ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಕೋಲನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ವೈರ್ನ ಮೂಲಕ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಖರ್ಚು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ತುಂಬ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಗಿನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬದಲು ಎಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಥ್ರೂ ವೈರ್ from one place to another place is very convenient, but transportation of coal from one place to another place will be very expenditure, will be more, cost will be more. So ಇದನ್ನ ರೀಸನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು.
ಈಗ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಿಂದ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೀಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಕೋಲ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ನೀವು ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಕೋಲನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೋಲನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೋಲನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒನ್ ಡೇ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಡೇ ಕೋಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದರೆ coal is a conventional source of energy, therefore it will get exhaust. ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಕೋಲ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೋಲ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಿ ಕೋಲ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್. ಇದು ಮೊದಲನೇದು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಬರ್ನ್ ದ ಕೋಲ್, ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಕೋಲನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಏರು ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗು ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್ ಆದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೆಟಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್. ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೆಟಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ third disadvantage of using thermal power plant. So if you use the thermal power plant, you should continuously supply the coal. If you continuously supply the coal, so since it is a conventional source of energy, definitely it will get exhaust. Then it causes air pollution because it releases carbon monoxide and carbon dioxide. Since more carbon dioxide is released, it leads to greenhouse effect, and greenhouse effect leads to global warming. Then setup and maintaining of thermal power plant is very difficult. These are the disadvantages of using thermal power plant. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. So now let us study about hydro power plant. Hydro means water, power plant means a place where electricity is generated. So by using water energy, we are generating electrical energy, and this is called hydro power plant. So here electricity is produced by using kinetic energy of water. For example, in a dam water is stored. ಇದೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಡ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. when the stored energy is potential energy. Then when this water stored in a dam is made to flow out, the flowing energy, when the water flows, the running water will possess kinetic energy. So water stored in a dam will possess potential energy. When the water is made to leave from the dam, the flowing water will possess kinetic energy, and this flowing water will strikes the turbine. When it strikes the turbine starts to rotate.
turbine is connected to generator. As the turbine rotates, generator also rotate. As generator rotates, it generates electricity. ಹಾಗಾದರೆ ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟಪ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟಪ್? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೆಟಪ್ ನಿಯರ್ ಡ್ಯಾಮ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಇರ್ತದೋ, ಡ್ಯಾಮ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತಹ ಕಡೆ ಈ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಯರ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ದೆನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Where we can set up the hydro power plant? It can be set up near dam. Now let us study about what are the advantages and disadvantages of hydro power plant. Hydro power plant the advantage ಮತ್ತೆ disadvantages ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಿಗೆ ಬಂದರೆ it is eco-friendly. It is eco-friendly in the sense it will not make any pollution. Second one, it is renewable source of energy. Since the water is the fuel here, it is a renewable source of energy because it can be used again and again. So renewable source of energy. Then the third advantage is that by using the water stored in the dam, we can generate electricity. Not only generating the electricity, the dam water can be used for irrigation. So dam water na ನಾವು ಇರಿಗೇಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು the maintenance is very easy. So maintenance so easy. So these are the 5 advantages of hydro power plant. It is eco-friendly. That means it will not make any pollution. It is renewable source of energy. So that is the dam water can be used for the production of electricity. Then dam water can be used for irrigation. And the fifth point is easy. In hydropower plant, the maintenance is easy. So these are the advantages of hydropower plant. So advantage ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. What are the disadvantages of hydropower plant? So hydropower plant in the sense dam construction. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, construction of dam takes more years and it is very costly. ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ಖರ್ಚು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇದರ ಮೊದಲನೇ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಎರಡನೇ ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗೆ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೊ ಜಾಗ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಜಾಗ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋಂತಹ ಫ್ಲೋರಾ ಮತ್ತು ಫನ್ನಾನ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ಬೇಕು. ಆ ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿರೋ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಫ್ಲೋರಾ ಫನ್ನಾಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು ಮೇಯ್ನ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ರೀಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್. ಸೊ ರೀಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಜನಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಲ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗ್ದಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಎಲ್ಲೋ ತುಂಬ ದೂರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೆನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಜಾಗನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡಿಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ರಿಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್. ಸೊ ರಿಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಂಗೆ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ hydro electricity. So what are the disadvantages of hydroelectricity? Construction of dam takes more years and it is very expenditure. Then flora and fauna get affected, and the third one is rehabilitation problem. ಸೊ ಜನಗಳನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಹ್ಯಾಬಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಂಡರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಬಯೋಮಾಸ್. ಸೊ ಬಯೋಮಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್.